This major or big bin made of plastic bottles, Mungai and Ochieng, mtatuambia all about it. Yes, hii kama hii bin imetengenezwa first of all from waste bottles, na ile aim tuko nayo kubwa sana ya hii ni ku-alert watu wajue sasa sio kutupatupa tu chupa ovyo ovyo. By the way, hii bin imetengeneza kama na chupa ngapi? Hii bin yetu imetucost 5,572 bottles zenye zimetumika kutengeneza waste bin, hii dustbin. Then hii kifuniko yake hii top 2,000 bottles. Yeah. So ukipiga hesabu ya hii bin kubwa yenye imechukua 5,700 bottles plus hizi chupa 2,000, unaona hii yote is around 10,000 bottles mara pamoja zenye zimetolewa sasa kwa environment. That's okay. So hii point hapa ndani ndio mtu anatutumikizia chupa. Then hiyo chupa tukishaitoa, unajua kisha kuweka itakuwa chupa mingi. Ikishajaa Kibarazani tunakuja tunachukua. After hapo ikikuja hapa workshop tunaweza fanya sasa project yetu kwa kubwa. Tunaunda sasa hizo vitu kama flower vase, kiti, another bin kama hizi ndio ziweze kuwa kwa main point kama ni Nairobi City. Every city in Nairobi ama tuseme hata kama ni Kisumu, Eldoret, everywhere in Kenya inafaa itumike. Ndio watu wajue utumizi mzuri wa chupa. Hiyo inaweza kuwa idea mzuri sana kwa sababu watu watalan kwanza plastic ni mbaya kwa environment. Number 2, wataweza kucollect hii plastic for reuse, kurecycle, so that inarudi ikiwa inatumika tena na mambo ingine itafuata after that. So thank you so much for the job that you have done. Have you been able to penetrate now to the community? Kuna any of the bin enye already kwa community? Kwa saa hii hatujaanza kutengeneza bin ya community. But first of all, hii yenye tumetengeneza tulikuwa tunataka tuipeleke mahali place kama Karen Market hapo. Hiyo space tutafutiwe space ndio tuweze kuiweka, watu wajue chupa wanafaa kutupa hapa, ndio pia sisi watusaidie ikuwe easier kuliko kwenda kurokota hizi chupa kwa mtaro zimeblock mahali. Kuna mahali kuna hii bin ya chupa. Kwa sasa hizi sasa tuko tunataka tu MCA hii yenye tumetengeneza ya kwanza atutafutie hiyo space na tunaweza shukuru. After hapo tuko home, tukipata material kulingana na venye hii kitu tumali tutaiweka, tutakuwa tutatengeneza bin ya community. Na zingine hata mingi, hata Nairobi City, a place kama kwa magarden hivyo kwenye kunafanywa festival. Tunaomba pia tupate hizo places, tunaweza tengeneza hizi bins na tuweze kuweka ili ndio tupate chupa rahisi. Itakuwa easy. Sawa sawa. I'm sure sasa wale watu wako concerned wamesikia na wameelewa vizuri.